Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you in a good condition. Okay, I would like to explain the material about sentence in English Syntax course. Before we start the material, let me introduce our team. It consists of me, Adinda Titis Amrita Azah, and Siti Sania Fitrianti. What's the sentence? First is definition of sentence. A sentence is a group of words that are put together to mean something. A sentence is the basic unit of language which expresses a complete thought. It does this by following the grammatical rule of syntax. A complete sentence has at least a subject and a main verb to state a complete thought. Jadi, definisi dari kalimat. Kalimat adalah sekelompok kata yang disatukan untuk mengartikan sesuatu. Kalimat adalah unit dasar bahasa yang mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Ini dilakukan dengan mengikuti aturan tata bahasa dari sinteks. Kalimat lengkap memiliki setidaknya subjek dan kata kerja utama untuk menyatakan pemikiran yang lengkap. Pada contoh, for example, Walker walks. Walker adalah subjek dan walks adalah verb. Second, types of sentence based on the predicate form. Sentence can be divided into two types, namely verbal and non-verbal. Jadi, jenis kalimat berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kalimat verbal dan kalimat non-verbal. A. Verbal sentence. Verbal sentence is a sentence whose predicate comes from the original verb. For example, I speak English every day. For second example, she writes a letter every night. B. Non-verbal sentence. Non-verbal sentence is a sentence whose predicate does not come from the original verb but comes from the primary auxiliary verbs, which is to be. For example, you are a midwife. For the second example, the girls are beautiful. Jadi, yang A adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berasal dari kata kerja aslinya. Contoh, I speak English every day, yaitu saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Dan yang contoh kedua, she writes a letter every night. Dia menulis surat setiap malam. Dan yang B adalah kalimat nonverbal. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya tidak berasal dari kata kerja asli, tetapi berasal dari kata kerja bantu utama, yaitu to be. Contohnya, you are a midwife. Anda seorang bidan. Dan second example, the girls are beautiful. Gadis-gadis itu cantik. Based on the use of sentence, it can be divided into four types, namely, first, declarative sentence, second, interrogative sentence, third, imperative sentence, and the last one is exclamation sentence. Berdasarkan penggunaan kalimatnya, maka dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, imperatif, dan yang terakhir adalah exclamation. A.
declarative sentence is a sentence used to express or explain a specific purpose. This sentence is often called an affirmative sentence or statement sentence. Kinds of declarative sentence: positive sentence and negative sentence. For positive sentence, example, first, she walks on the sidewalk. Second, I'm driving this car. And the last one, they sit on the sofa. For negative sentence, example, she does not walk on the sidewalk. Second, I'm not driving this car. And the last one, they do not sit on the sofa. And there are rules that must be considered to change a positive sentence into a negative sentence. First, if a positive sentence contains auxiliary verb, then to make a negative sentence by adding the word not after the auxiliary verb. Second, if a positive sentence contains no auxiliary verb or only regular verb, then to make a negative sentence, it must be added with the word do not, does not, and did not. Jadi, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan atau menjelaskan tujuan tertentu. Kalimat ini sering juga disebut kalimat afirmatif atau kalimat pernyataan. Jenis kalimat deklaratif ada dua, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Untuk yang kalimat positif, contohnya tadi she walks on the sidewalk and I'm driving this car and they sit on the sofa. Yang contoh negative sentence yaitu she does not walk on the sidewalk and I'm not driving this car. Dan yang terakhir adalah they do not sit on the sofa. Jadi ada aturan yang harus diperhatikan untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Jika kalimat positif mengandung kata kerja bantu, maka membuat kalimat negatif dengan menambahkan kata not atau tidak setelah kata kerja bantu. Jika kalimat positif tidak mengandung kata kerja bantu atau hanya kata kerja biasa, maka untuk membuat kalimat negatif harus ditambah dengan kata do not, does not, and did not. B. Interrogative sentence. Interrogative sentence is a sentence used to ask a question. Kinds of interrogative sentence is positive question, negative question, information question, and embedded question. For the first is positive question. Example, are you eating the fruit salad? And does he take a nap every afternoon? For negative question, example, is not she going to the library? And do not they study in Surakarta University? For the information question, example, who opened the window? And Jenny opened the window. For embedded question, example, I don't know where he goes. And he does not decide when the annual meeting will be held. Okay, to make a positive question, put the auxiliary verbs at the beginning of the sentence. While for negative question, put auxiliary verbs plus not at the beginning of the sentence. Jadi, B. Interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Macam-macam dari interrogative sentence itu ada pertanyaan positif, pertanyaan negatif, pertanyaan informasi, dan pertanyaan yang disematkan. Untuk pertama, pertanyaan positif, contohnya adalah are you eating the fruit salad? Dan contoh yang kedua adalah does he take a nap every afternoon? Dan selanjutnya adalah pertanyaan negatif, yaitu contohnya is not she going to the library? Contoh yang kedua,
Do not they study in Surakarta University? Selanjutnya ada pertanyaan informasi. Contohnya A. Who opened the window? And B. Jenny opened the window. Selanjutnya embedded question atau pertanyaan yang disematkan. Contohnya I don't know where he goes. Dan he does not decide when the annual meeting will be held. Untuk membuat pertanyaan positif, letakkan kata kerja bantu di awal, sedangkan untuk pertanyaan negatif, diawali dengan kata kerja bantu plus not. C. Imperative sentence. The imperative sentence is a sentence used to express commands, invitations, warnings, requests, prayers, congratulations, and so on. For the first imperative sentence to rule, then the verb used is in the form of an infinitive. For example, please help me. Next, imperative sentence to prohibit, so add the word do not at the beginning of the sentence. For example, do not open the door. Next, imperative sentence doesn't have a verb. It must be added with the word be. For example, be quiet. Next, negative imperative that do not have a verb must be added with the word don't be. For example, don't be quiet. Next is imperative sentence indicates an invitation, then add the word let. For example, let's announce it. And the next, the imperative sentence which means prayer. For example, my God bless you. And the last one is imperative sentences for congratulations. Example is Happy New Year. C. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perintah, undangan, peringatan, permintaan, doa, ucapan selamat, dan sebagainya. Kalimat imperatif to rule, maka verba yang digunakan berupa infinitif. Contohnya, tolong bantu saya. Please help me. Selanjutnya, kalimat imperatif untuk melarang, jadi tambahkan kata don't di awal kalimat. Contohnya, don't open the door. Selanjutnya, kalimat imperatif tidak memiliki kata kerja, harus ditambah dengan kata be. Contohnya, be quiet. Selanjutnya, imperatif negatif yang tidak memiliki verba harus ditambah dengan kata don't be. Contohnya, don't be quiet. Kalimat imperatif mengindikasikan undangan, lalu ditambah dengan kata let. Contohnya, let's announce it. Dan yang terakhir yaitu kalimat imperatif yang berarti doa. Contohnya, my God bless you. Dan kalimat ucapan selamat, contohnya adalah Happy New Year. The last type is exclamation sentence. An exclamation sentence is a sentence used to express someone's feeling about something spontaneously due to wonder, admiration, surprise, sadness, and so on. So, exclamation sentence merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang tentang sesuatu secara spontan, karena heran, kagum, terkejut, sedih, dan lain sebagainya. Exclamation sentence ini biasanya ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat. The pattern used in the exclamation sentence. Pola yang digunakan dalam membuat exclamation sentence. For the first exclamation sentence pattern with the word what, there are two formula. Formula 1 is what plus noun or noun phrase plus subject plus verb.
What di sini digunakan bersamaan dengan noun atau noun phrase plural atau uncountable noun, kata benda jamak yang tidak dapat dihitung. What di sini diartikan alangkah atau betapa. For example, what a lovely smile she has. What? A lovely smile is noun phrase, she is subject, has is verb. Artinya, betapa indahnya senyumnya. What diligent student they are. What? Diligent student is noun phrase, they is subject, are is verb. Yang artinya, betapa rajinnya murid itu. Nah, ini merupakan penjelasan contoh what dari noun phrase plural. Rumus yang kedua, what plus a plus noun or phrase plus subject plus verb. What di sini hanya digunakan bersamaan dengan noun atau noun phrase yang singular countable noun atau noun yang berarti kata tunggal dapat dihitung. For example, what a beautiful flower it is. What? A beautiful flower is noun phrase, it is subject, and is verb. Artinya, betapa indahnya bunga ini. What a nice day it is. What? A nice day is noun phrase, it is subject, and is verb. Artinya, betapa indahnya hari ini. Ini merupakan penjelasan contoh what dari noun phrase singular. Perbedaan kedua rumus tersebut hanya terletak pada uncountable dan countable noun. The second pattern is exclamation sentence pattern with the word how. Exclamation sentence dengan kata how. Formula how plus adjective or adjective phrase or adverb phrase plus subject plus verb. How di sini digunakan bersamaan dengan adjective atau adjective phrase, adverb atau adverb phrase. For example, how lucky you are. How? Lucky is adjective, you is subject, and are is verb. Artinya, betapa beruntungnya kamu. The next, how fast he worked. How? Fast is adjective, he is subject, work is verb. Betapa cepatnya dia bekerja. Nah, ini merupakan sentence pattern yang kedua dengan kata how. Yang terakhir, exclamation sentence in the verb of typical expression. Exclamation sentence dalam bentuk ungkapan-ungkapan khas. For example, that's marvelous. Oh my God. Thanks God. God heaven, and etc. Based on this structure, sentence types can be divided into 4 types, namely, the first is simple sentence, the second is compound sentence, the third is complex sentence, and the last is compound complex sentence. So, berdasarkan strukturnya, jenis kalimat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple sentence, yang kedua, compound sentence, yang ketiga, complex sentence, dan yang terakhir, compound complex sentence. Okay, the first type is simple sentence. A simple sentence is a sentence that consists of only one verb or main clause only states one idea. Jadi, simple sentence merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu verb atau main clause-nya hanya menyatakan satu gagasan. For example, Maya comes to my house. In this sentence, verb is comes dan main clause-nya hanya satu atau menyatakan satu gagasan, yaitu Maya datang ke rumahku. The next example, they sleep in my house. In this sentence, the verb is sleep. Main clause-nya satu atau menyatakan satu gagasan, yaitu
Mereka tidur di rumah saya. The last example, you must study hard for the exam. Study is verb and main clause-nya juga satu atau satu gagasan, yaitu kamu harus belajar giat untuk ujian. The next is compound sentence. A compound sentence is a sentence that only consists of two or more verbs, or the main clause states two or more ideas, and between each of these ideas is connected with the coordinate conjunction fun boys. For, and, nor, but, or, yet, or so. Jadi, compound sentence merupakan kalimat yang terdiri dari dua verb atau lebih, atau main clause-nya menyatakan dua gagasan atau lebih, dan di antara masing-masing gagasan digabungkan dengan coordinate conjunction fun boys. For artinya karena, and, dan, nor tidak juga, but namun, or atau, yet tetapi, and so jadi. For example, she is beautiful but she is dishonest. Dalam kalimat ini menggabungkan dua ide. Yang pertama she is beautiful dan yang kedua she is dishonest. Keduanya digabungkan dengan coordinate conjunction fun boys but. The next, I love running and swimming. Ini merupakan dua gagasan yang digabungkan dengan and. Gagasan pertama I love running, yang kedua swimming. He didn't come last night, for he fell asleep. Contoh terakhir ini merupakan gabungan dari dua gagasan, yaitu he didn't come last night and he fell asleep, dan digabungkan dengan coordinate conjunction for. The next is complex sentence. A complex sentence is a sentence that consists of only one main clause and one or more subordinate clause which are related to relative pronouns such as which, whom, that, whose, when, why, and where. So, complex sentence merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu main clause dan satu atau lebih subordinate clause yang diantaranya dihubungkan dengan relative pronoun seperti which, whom, that, whose, when, why, and where. For example, Devi, who is a new student in my school, speak 5 languages. Who merupakan relative pronoun yang digunakan dalam kalimat ini yang menghubungkan main clause dan subordinate clause. Leo, whom I met last week, is from Australia. Relative pronoun yang digunakan dalam kalimat ini yaitu whom, yang menghubungkan main clause dan subordinate clause. The last, April is the month when humans celebrate Cartoonist Day. Relative pronoun yang digunakan dalam kalimat ini merupakan when, yang menghubungkan main clause dan subordinate clause. The last type is compound complex sentence. Compound complex sentence are sentences that contain only one main clause or more and one subordinate clause or more. This sentence is a combination of compound and complex sentence. Compound complex sentence merupakan kalimat yang terdiri dari satu atau lebih main clause dan satu atau lebih subordinate clause. Kalimat ini merupakan gabungan dari compound dan complex sentence. Terlihat dari namanya, compound complex sentence. For example, Jeffrey, whose parents are American but have been living in Indonesia for 10 years, is still not able to speak Indonesian, though he has many Indonesian friends. Dari contoh ini, whose merupakan ciri dari complex sentence dan but merupakan compound sentence. Jeffrey, whose parents are America,
is one main clause and other is subordinate clause. The next, I don't like the cookies that she bakes, but I still eat it. That merupakan complex sentence, but merupakan compound sentence. And I don't like the cookies is one main clause and other is subordinate clause. So that's all our material about sentence from our team. Thank you for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.